TV, keeping you in the know. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد tukulisaayo nnyo nebaza muganda wange Sheikh Nasiri Sonko ne muganda wange Sheikh sibadde gye bujjako Sheikh Sonko ngenda kuba naye muyita ajje atwegatteko tusobole okubeera nga tukutuusaako butereevu enteekateeka nga bwe zitambula wano ku Tarbiyat Center ku Tarbiyat Center esseeta wano nga tuli ku mukolo ogwa Waqf-E-Nau una program nagikusomedde nga bwe yabadde etambula bulungi nnyo nnyini ddala. Wenjogerera abantu bali mu lunch ne shortly amisa byabadde abeera nga atuuka naye ali mu kwetaba mu kubeera nga afuna ekyokulya oba kyaza eri omumwa. Mwalebe bulungi twatandikidde nti twatandise ne competitions mu games ez'enjawulo omuli speech omuli ahadith omuli buli kimu nga bwe mukirabe Hill TV ebadde bikutuusaako bulungi. So mu kaseera kano tweteekerateekera session esembayo ng'egende kuba ekulemberwa omwagalwa waffe Amir Maulana Muhammad Ali Kaire agenda kuba nga atwala maaso mu session esembayo. Nja kubasaba mubeere attentive, agenda kuba wa speech ye gye nsuubira okuba nti egenda kuba nyuvu nnyo nnyini ddala. Mu kaseera kano agenda abadde omu ku balamuzi abasala empaka abaana bano aba Waqf-E-Nau gye babadde beetabamu. Sheikh Nasiri Sonko saawa yonna agenda kuba atwegattako atunnyonnyole butya bwe bibadde bwe bitambudde. Mubadde mulaba n'enkakasa eriyo abaakatwegattako obwegassi, so nja kubasaba mubeere attentive. Ndowooza wenjogera bino mwategedde obukulu bw'okubeera nga tuwaayo abaana mu sikiimu eno eya Waqf-E-Nau. Buli muzadde yenna alina omwana ow'obulenzi yali agadde omwana oyo abenga omwana wa jjajja wabakkiriza Ibrahim alayhi salam, na buli muzadde alina omwana ow'obuwala era naawe wandyagadde omwana oyo abeerenga Maryam eyali maama wa Isa bon Maryam. So obukulu bw'okuwaayo abaana bano ez'eddiini ya Allah kyagenda mu maaso n'omukolo guno. Nsonyiza okulaba mukulu wange wabaddewo mu mbeera ey'okubeera ng'olaba activities ezigenda mu maaso, naye specifically nja kusaba tutunule mu kamera wali, specifically nja kusaba onyonyole omulabi wa TV mu field wabadde osalamu empaka gyata etya. Tehrik-e-waqfe-nau okulaba nti abatasobodde kwetaba mikolo gino egya Jamaat mu butongole babeera updated era bafuna coverage bulungi mikolo gyonna, si guno gwokka buli mikolo gyonna kutandikira ku jalsa salana regional Ijtema regional jalsas n'emikolo emirala gyonna mwebale nnyo omulimu gwe tusaba Allah amina. Nze omulimu gwange ogwamperedde olunaku olwaleero mbadde omu ku balamuzi abasaze empaka eza academics. Abayizi batekinze part oba abaana bano abawakufuna batekinze part mu competitions eziwerako naddala mu line ya academics. Mubaddemu speech delivery okwogera, mubaddemu swalat, tubabuuza ebibuuzo bingi ebikwata ku swala, history w'obusiraamu, quiz, general affairs, current affairs, ebyensi buli wamu every area. Then ne bakola ne ku bafuna quiz okuba mu hadith nyingi. Pattern y'omulundi guno ebadde teyawukanyeko na pattern zinkadde, wabula for example kati ekyokulabirako ekya hadith luli tubadde ng'omwana tumubuuzaayo hadith ku topic, naye engeri gye tubadde n'abayizi nga bangi ate ng'obudde butukutte, kyetukoze tubalayinize up, buli omu n'asoma hadith gy'alina. Ne bafulumya abantu balina hadith ekyesirabaaga era kimpadde challenge nti omwana asoma hadith gwe mwenemuko abalamuzi naye nga yakyakola akyalina. So beauty of Islam yeyo nti olwaleero baana batulaze nti basoma ebitabo bili bamanyi ekyokola. Naddala abakyala sadi abakyala bo beetaaga credit, abakyala bano bayimiridde ne bawa hadith mpitirivu era budde butukoze busazeko busazi naye nga badde bakyadeliveringa ezo. Then ne mu speech bano abaana abasinga badde speech mu lulimi oluzungu ate nga zibadde nnungi. Myaka mito naye at least tubateekamu
omutima ogwo okusobola okukola research baba bekoledde research ne barehearsinga ne badelivinga speech ate bakoze bulungi okiraba era nga basobola okuyimirira ku magulu gaabwe ne badefendinga obusiraamu esebo. So tubadde ne competition era mu quiz session yo tubuze ebibuuzo ku bulamu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Musiraamu yenna olina okumanya obulamu bwa Nabbi yazaalibwawa ng'olina okuba deeply ng'oli knowledgeable ku bulamu bwa Nabbi ebyamutuukako n'obusiraamu bwatuuka batya okuba nti butuuka mu Africa. Then tubabuuza part eya history of Jamaat Ahmadiyya. Omwana Waqf-E-Nau alina okumanya ebikwata ku Jamaat Ahmadiyya. Jamaat Ahmadiyya atandikirawa n'omutandisi waayo bakulafa okwetooleramu eyo embeera. Then ne current affairs tubabuuza ku bintu bingi naye ng'olaba babimanyi. Obuuza kumanya g'abakungu be tulina mu government naye ng'olaba mwana muto naye ng'amanyi erinnya lya prime minister amanyi erinnya lya omwana ansurprises enzi. Kwagala ensi yo kitundu ku bukkiriza so kibakakatako. Aba atukkiriza omu ku bulombolombo obwa iman. So ekyo nakyo kiri part of that their training nti ng'ovudde ku byeddiini basome ku mawulire balabe TV balaba amawulire babe updated mu sports. Tuluza abaana ku sports n'omubuuza kapiteni wa Liverpool mwana n'amwogera naye ng'abamufa abantu abakotutumanyi. Sheikh Nasiri Sonko mu kaseera kano ngenda kusibulira wano tunakwatagana ku nkomekerero y'omukolo guno atuyanze nnyo tuyanzege. Mu kaseera kano wenjogira bino omwagalwa waffe Ami Sahib agenda okubeera nga akyeyalinga session eno esembayo saawa yonna atuuka era ngenda kumuwa platform. Nja kusaba ekintu kimu gwe omulabe wa Hero TV amaaso ku lutimbe. For my brothers that would like to follow the proceedings in an English language, I'm just going to brief you that be alert anytime soon. From now, Ami Sahib is soon coming on stage, inshallah, and will be taking over as the chairman of this last session of the Waqf-E-Nau Ijtema, the fourth of its kind. I'm going to say bye at the moment, but very soon I'll be connecting back to you. But as I leave, please follow the proceedings as it goes by. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jine mizinda bagukozesa Jamaati webanga akaseera ako gw'omulimo guwasomerera teyina mirimu egyo mu jamaati esobola okukukkiriza n'ogenda n'obeera ng'osaavinga naye weefunira chance nti kaakati twetaaga omuntu gundi eyakola profession bweti tuyina omwana wa Waqf-E-Nau era abo bakusindikira ebbaluwa era omwana wa Waqf-E-Nau abajjirawo obujjizi abajja buzi n'atandika okusaavinga jamaati. So always obulamu bwo bwonna gw'oba obuwaddeyo. Seeka aya gy'asomye aya gy'arifarinzeeko mu surat Al Imran era Hadrat Mirza Tahir Ahmad radiyallahu rahimahullah naye gye yesimbisa okubeera ng'atandikawo ekibiina kya Waqf-E-Nau bwete bwe yali. Mama Hadrat Maryam yagamba nti nadhartu ma fi batni muharraran nti mpaddeyo ekyo ekiri mu nabaana yange. Teyakiwaayo just for some years nti emyaka 3-2 nedda bulamu bwonna. Era mulaba nti eyadduwa eyo ye yavaamu ow'ekitiibwa Hadrat Isa ibn Maryam era naye n'asaavinga eddiini obulamu bwe bwonna. So mu ngeri y'emu eyo omwana wa Waqf-E-Nau abeera
mwetefutefu okusaavinga jamaati obulamu bwe bwonna. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Omanyi ebiseera ebyedda nga omuntu avuddeyo ogenda oweereza Katonda, abantu baamutwalanga okubeera feria, alemereddwa. Awo we wavanga endowooza eyatubuza. Mbadde nsaba bamaama wabeere wajja mu balagina bano atuyambeko, kubanga kindabikira ebyaffe bye tuliko wano bo tebabiriiko, ate nga bino byabwe. We wavanga n'endowooza eyaleetebwanga ekintu kya Waqf-E-Nau abantu ne bakitegeera bulala, kwegamba abantu ne balemererwa okutegeera obukulu, kwegamba nga kiringanga mbu omuntu agenze mu Waqf-E-Nau, simanyi sinza na kukinnyonnyola bulungi nnyo, naye kinzijukiza lumu mu bitabo bya Hadrat Muslim alayhi salatu wassalam bwe yawa ekyokulabirako, n'agamba nti abantu ayinza okubeera awo nga n'atandika olwanirira okufuna obusa bw'ente, n'ayagala alwanirire afune obusa bw'ente, naye ng'ate ente weeri. Singa abadde atobye n'afuna ente yennyini, ate kati obusa bwe buva mu nte. N'amaliza ng'agamba nti eno ensi ya Allah, inna al-arda lillah, ensi ya Allah, yurithuha man yasha'u min ibadi, agiwa oyo yenna gw'aba ayagadde mu baweereza be. Ekisinga okuba ekirungi ennyo wansi w'enjuba wano kuweereza nannyini nsi, kubanga eno ensi ye yasalawo ani gwagiwadde ani gwagimye. Kati gwe okuvayo n'ojjogoba ensi, obanga oli aleka ente ate n'atandika okunoonya obusa bwayo. Hazrat Muslim radiyallahu anhu gwe yayogerako mu bitabo bye. So ekyokuweereza oba ekyokuba Waqf-E-Nau nga ogenda kuweereza Allah obulamu bwo bwonna, kitegeeza nti ogenda kubeera musigire wa Allah ku nsi kuno obulamu bwo bwonna. Yensonga lwaki Seeka akugambye nti eyo office bw'ogiyingira naawe mwennyini n'okkiriza nti ngiyingidde, ate teri kudda mabega. Mpozi n'akalala kuweereza kwa Mukama Katonda okubeera nga omuntu bw'agiyingira agibeeramu ebbanga lyonna. Kino kiba kitegeeza nti okuweereza kw'omuntu oyo oba obulamu bw'omuntu oyo si bubwe. Mu lulimi luli olulala tujjukira aya yaffe nga Allah tabaraka wa taala agamba nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, n'amugamba nti balligh ma unzila ilayka min rabbik, tuukiriza obuvunaanyizibwa oba saasaanya amawulire ago g'oweereddwa okuva eri omulezi wo. Fa in lam taf'al, bw'oba tokoze mulimu ogwo ng'olina kyoleseeyo oba nga ggwe mwennyini weekomyeko, fama ballaghta risalatahu, onaaba totuusizza buvunaanyizibwa bw'olina kutuukiriza. Kyenjagaddemu mu aya eyo, wallahu ya'asimuka minan naasi, as long as oli mu saaviisi y'okuweereza Mukama Katonda,
as long as ebbanga ly'onaamala ng'oweereza Allah, wallahu ya'asimuka minan nasi, Allah agenda kukukuuma okuva ku bantu, okuva ku bintu, okuva ku bizibu, okuva yonna. N'olw'ensonga eyo mu kuweereza n'okubeera mu Waqf-E-Nau fe abafunamu. Eyo gye mbadde ndaga nti fe abafunamu kubanga obukuumi bwaffe buli guaranteed as long as oli mu service. Katufune ekibuuzo ekirala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, second means kulambululamuko about the essence waki ekibiina kya Waqf-E-Nau kyalina kyo okutandikirwawo era ng'omaze okulambula ekyo ongaziyizeemuko ki Waqf-E-Nau kyasuubirwamu ye nga ye kikyakkirizibwa okukola kikyatakirizibwa kukola era omuntu okutuukiriza wakufu ye ba kyoyinza okuyita okwewaayo okwo okubeera nti kukkirizibwa amaaso ga Allah ki kyennyini kyalina okukola. Kale katutandike n'ekibuuzo ekisembyeyo. Ekituufu kiri nga tetuyise na mu biwanvu Waqf-E-Nau okukkirizibwa n'ekiruubirirwa ekyokuteekawo eno scheme kwe kutondawo gye tuyita excellent role models to the Jamaat. Nkiddamu nga bw'olaba bwe mbadde nnyinnyonnyola njogedde ku Hadrat Maryam ne njogera ku Hadrat Isa buna Maryama, ekigendererwa ky'okuteekawo skiimu eno bwe tuba tugenda kiteeka mu bigambo ebitone nnyo, Jamaati kiyaluubirirwamu kwe kuseetinga ekyokulabirako amakula eri Jamaati nti omwana omu owa Waqf-E-Nau waali afuuke ettaala eryakaayakanira abaana abalala ku buli levo kwali oba muto ng'akula mpaka gyali afuuke ekintu oba afuuke omuntu agenda okusika abalala, agenda okuinspiringa abalala nga bw'olaba Hazrat Maryam mu mirembe gyonna okuva lwe yaliwo ebimukwatako bwe binyumizibwa buli omu abyegomba. Bwe tudda ku Hazrat Isa buna Maryam ebimukwatako bwe binyumizibwa buli omu abyegomba. So tekitegeeza nti ba excellent role models tebaaliwo, baaliwo, naye Jamaati yalina okutugondeza sisitimu eyo. Nga bw'olaba eno discussion ndala nejja tuwa ekyokulabirako nti mu mirembe egy'edda bannabbi abaatumwanga baalinga baabika. Omuntu yatakabananga ye kennyini Allah n'amusiima gyali n'amufuula nnabbi. Naye oluvannyuma lw'okujja kwa nnabbi sallallahu alaihi wasallam sisitimu eyo n'egolokoka. Buli muntu ayagala okutuuka ku bulongoofu obwo waliwo ekkubo ly'alina okukwata erimanyiddwa. So sisitimu eno ey'okuwa Jamaati ekyokulabirako ekirungi nga ekyokulabirako ekyo kiri mu baana oba kiva buto mpaka mu bukulu. Omwana gy'asomera ku kyalo kwabeera emirimu gy'ajja okukola, enthusiasm gy'ateeka mu kuweereza, ebyo byonna bifuuke omumuli ogusika abalala, ogumulisiza abalala. Simanyi oba ekibuuzo kino nkizeemu ssebo. Bw'oba oliwo kyotategedde ojja kujja oyongera okubuuza. Mpoziko ne idea endala Hazrat Mirza Tahir Ahmad gye yali alina yali nti Jamaati gyegenda ng'ekula ebeera n'obwetaavu yo nga Jamaati. Kakati mu kino ekyokulabirako nti buli Jamaati gyegenda nga yeeyongera okubeera ennene oba buli gye tugenda okubeera nti twongera okubuulira ne Jamaati gyezeeyongera okuwera.
ate ba missionaries bana bataano tosobola busobozi kubeera nti obasuubira okuservinga all those jamaats. So Hadrat Mirza Tahir Ahmad yayagala okubeera n'abantu bonga kuva mu buto bateekeddwamu idea ey'okuservinga jamaati okuviira ddala mu buto, nti omuntu tekimuzeemu bukulu nti alabye nti enduulya teriyo missionary n'agamba kale nze ni missionary. Yes, that is also very good. Naye class eyo y'abantu nga bweri mu jamaati mu system nti abaana abo kuva buto bazadde baabwe baabakuza mu ngeri ey'okubagamba nti mmwe mugenda kuweza jamaati. Omwana ne wanaaba agambye nti engineer for example asomye obwa engineer obwo ng'alina ekigendererwa kyakuweereza jamaati. Omwana avudde buto nti ye ayagala kubeera musawo, yes, naye asomye obusawo obwo nga ayinamu ekigendererwa ky'okuservinga jamaati. Ekiseera bwe kinaatuuka nti tulina amalwaliro, tuyinza okuba nga maybe sometime back tetwalina malwaliro, of course now tugayina, nti omwana tetulina malwaliro by then nga tulina dokita. Jamaati endala eyo Congo oba Tanzania erina eddwaliro. Olw'okuba tumanyi nti mu Uganda eriyo omwana wa Waqf-E-Nau eyasoma obwa dokita, nga sisitimu eyo mumanyi bulungi, uzuri wajja okusabira nti omwana oyo tumutwale kule mu ddwaliro gundi. Kuba jamaati emanyi nti tulina abantu abo nga n'omutima oguservinga jamaati. dhurriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في
في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أما كل من لغانا نوغمري الله أنشينجريز الشيطان يغبغنيزيوا كوريلي نياليا الله omusasizi ennyo ow'ekisa kingi gamba nti bwemubanga mwagala Allah kale mungoberere. Allah ajja kubaagala era abasonyiwe ebibi byammwe, era Allah ye musonyi ennyo ow'ekisa ekingi. Gamba nti mugondere Allah ne mutume, naye bwe banyekyusa kale mumanye nti ddala Allah tayagala batakkiriza. Mazima Allah yalonda Adamu ne Nuhu n'ab'omu maka ga Ibrahim n'ab'omu maka ga Imran ku bantu bonna abuli ezzadde lyenda ya Nakalama, era Allah ye muwulizi wa byonna, omumanyi wa byonna. Mujjukirenga muka Imran bwe yagamba nti Mukama wange nze neeyamye gy'oli ku ekyo ekiri mu lubuto lwange kibeere ekiweereddwayo gy'oli, kale kkiriza ekiva gye ndi, mazima gwe muwulizi wa byonna, omumanyi wa byonna. Awo yamuzaala n'agamba nti Mukama wange muzadde naye wa buwala. So Allah ye yali asinga okumanya gwe yazaala, era ow'obulenzi gwe yali alowooza tafaanana na wa buwala gwe yazaala. Omukyala n'agamba nti era nze mutumye erinnya lya Maryamu, era nze mwewogomya gy'oli n'ezzadde lye okuva eri Sitaani agobaganyizibwa. Kale Mukama we n'amukkiriza okukkiriza okulungi, era n'amulera okulera okulungi. N'afuula Zakariya omulabirizi we. Zakariya buli lwe yayingiranga gy'ali mu kisenge yasanganga wali ebigabulwa, n'agamba nti owange Maryamu bino obijjawa? N'agamba nti bino biva eri Allah, mazima Allah agabula oyo gw'aba ayagadde awatali kubalirira. Awo ne Zakariya n'asaba Mukama we n'agamba nti Mukama wange mpa ezzadde eddungi, mpa ezzadde eddongoofu okuva gy'oli, mazima gwe muwulizi w'okusaba. Kale bamalayika baamukoowoola ng'ayimiridde asaala mu kisenge nti mazima Allah akuwa amawulire ag'essanyu ag'okuzaala Yahya ow'okutuukiriza ekigambo ekivudde eri Allah era ow'ekitiibwa, omwekuumi era nnabbi ali mu batuukirivu. N'agamba nti Mukama wange n'afuna nti omwana nga mmaze okutuukibwako obukadde, ate nga ne mukyala wange mugumba. Malayika n'egamba nti bw'atyo Allah akolanga bw'aba ayagadde. Mukama wange nteekerawo akabonero. N'agamba nti akabonero ko tojja kwogera n'abantu okumala ennaku 3 okuggyako okukozesa obubonero, era tendereza nnyo Mukama wo era omugulumize enkya n'eggulu. Surati Al-Imran sura ya 3
mu kitabo ekitukuvu Quran okuva ku lunyiriri olwasatu mu bbiri paka ku lunyiriri olwana mu bbiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. English translation by Sulaiman Ayag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am going to translate the verses which have been recited in the Holy Quran. Say, in the name of Allah, the gracious, the merciful. Say, if you love Allah, follow me. Then will Allah love you and forgive you your faults. And Allah is most forgiving, merciful. Say, obey Allah and the Messenger. But if they turn away, then remember that Allah loves not the disbelievers. Allah did choose Adam and Noah and the family of Abraham and the family of Imran above all peoples, a race correlated with one another. And Allah is all-hearing, all-knowing. Remember when the woman of Imran said, My Lord, I have vowed to thee what is in my womb to be dedicated to thy service. So do accept it of me, verily, thou alone art all-hearing, all-knowing. But when she was delivered of it, she said, My Lord, I am delivered of a female, and Allah knew best what she had brought forth, and the male she was thinking of was not like the female she had brought forth, and I have named her Mary, and I commit her and her offspring to thy protection from Satan, the rejected. So her Lord accepted her with a gracious acceptance and caused her to grow an excellent growth and made Zachariah her guardian. Whenever Zachariah visited her in the chamber, he found with her provisions. He said, O Mary, whence hast thou this? She replied, It is from Allah. Surely Allah gives to whomsoever he pleases without measure. There and then did Zachariah pray to his Lord, saying, My Lord, grant me from thyself pure offspring. Surely thou art the hearer of prayer. And the angels called to him as he stood praying in the chamber, Allah gives thee glad tidings of Yahya, who shall testify to the truth of a word from Allah, noble and just, and a prophet from among the righteous. He said, My Lord, how shall I have a son when age has overtaken me, and my wife is barren? He answered, Such is the way of Allah. He does what he pleases. He said, My Lord, appoint a token for me. He replied, Thy token shall be that thou shalt not speak to men for 3 days except by signs. And remember thy Lord much, and glorify him in the evening and in the early morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urdu translation by Saleh Ahmed. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Urdu translation of Holy Quran, chapter 3, verse 32 to 42. تو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پس پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب کیا اور دوسروں پر فضیلت دی۔ یہ ایک ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک بات کو سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے اسے میں نے تیرے نام کرنے کی نظر مانی، اور تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ پس جب اس نے اس بچے کو جنا کیا تو کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا۔ اس نے کہا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو مردود شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اس کے رب نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی۔ حضرت زکریا نے اس کی کفالت کی۔ حضرت زکریا جب کبھی اس کے حجرے میں جاتے تو اس کے پاس کھانا موجود پاتے، اور وہ پوچھتے، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ جواب دیتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اسی جگہ حضرت زکریا نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو جزاکم اللہ خیر الجزا. Nazam by Sheikh Nasir Sonko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. مشروع جواني كبار حضرت خليفة المسيح الرابع رحمه الله. میرے درد کے جو دوا کرے کوئی سا شخص ہوا کرے، میرے درد کی جو دوا کرے کوئی سا شخص ہوا کرے، وہ جو بے پناہ اداس ہو مگر ہجر کا نہ گلا کرے، وہ جو بے پناہ اداس ہو مگر ہجر کا نہ گلا کرے،
چاہتے میری قربتیں میری چاہتے میری قربتیں جسے یاد آئے قدم قدم تو وہ سب سے چھپ کے لباس شب میں لپٹے کے آہو بکا کرے تو وہ سب سے چھپ کے لباس شب میں لپٹے کے آہو بکا کرے بڑے اس کا غم تو قرار کھو بڑے اس کا غم تو قرار کھو دے وہ میرے غم کے خیال سے اٹھے ہاتھ اپنے لیے تو پھر بھی میرے لیے ہی دعا کرے اٹھے ہاتھ اپنے لیے تو پھر بھی میرے لیے ہی دعا کرے ایک سس عجیب و غریب ہیں یہ محبتوں کے نصیب ہیں مجھے کیسے خود سے جدا کرے اسے کچھ بتاؤ کہ کیا کرے مجھے کیسے خود سے جدا کرے اسے کچھ بتاؤ کہ کیا کرے کبھی طے کرے یوں ہی سوچ سوچ کبھی طے کرے یوں ہی سوچ سوچ میں وہ فراق کے فاصلے میرے پیچھے آ کے دبے دبے میری آنکھیں موند ہنسا کرے میرے پیچھے آ کے دبے دبے میری آنکھیں موند ہنسا کرے بڑا شور ہے میرے شہر میں بڑا شور ہے میرے شہر میں کسی اجنبی کے نزول کا وہ میری ہی جان نہ ہو کہیں کوئی کچھ تو جا کے پتہ کرے وہ میری ہی جان نہ ہو کہیں کوئی کچھ تو جا کے پتہ کرے میرے درد کی جو دوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے وہ جو بے پناہ اداس ہو مگر ہجر کا نگلا کرے نگلا کرے
gano ge makulu g'ekitontome ekisengeke ekyawandiikibwa Hadrat Khalifatul Masih IV, Khalifa okuna wa Imam al-Mahdi yalaganyizibwa rahimahullah. Kansabe eddagala linyiike yange libeerewo, era kansabe wabeerewo omuntu yenna anaagisaanyaawo, oyo atalina buddukiro ate nga ataawataawa. Ate era kansabe nti ne bwe kiba nti wabeerewo okusenguka aleme kwekwasakwasa. Nzijukidde amasanyu gange n'okwewaayo kwange luta ku luta. Mukwano gwange oyo gwe njagala kansabe abeere nti wansi w'ekizikiza mu matumbi budde abeera mu kuwanjagira Mukama Katonda. Kansabe ennyiike ye erinnye eddaala okusinga ne bwe ndowooza ku nnyiike yange, asobole okusitula emikono gye yeesabireko, ate oluvannyuma nange kennyini kansabireko. Zino emboozi za byewuunyo nnyo era tezisangikasangika. Kino mpozi kisangibwa mu bipapajjo by'Oluganda n'omukwano gw'eddiini. Nze nsobola ntya okweyawula ku bwennyini bwange abange mubeeko ne kimwogera ku nsonga eyo. Mu kibuga kyange mulimu kerere nnyingi, bagamba nti ate mugwira ki ayingidde mu kibuga ku lw'eddiini. Kakati mukwano gwange oyo waatali. Kati nno wabeerewo omuntu omulala yenna anaagenda n'oluvannyuma amanye ebisingawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now let us have a presentation from the organizers, please. Jazakallah min sahib, the central missionaries, the national secretary Waqf-E-Nau, parents Waqf-E-Nau and the Waqf-E-Nau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Before you, I've been requested to read some of the instructions from Hudur referring to the children of Waqf-E-Nau, the parents, and all the well-wishers who would wish to bring or to take their children into the scheme of Waqf-E-Nau. From the last instructions that were given to us from Hudur Akidas, on the day 12th June 2023, Hudur Akidas, Ayadahullah Ta'ala bin Nasr Aziz, gave the following instructions to the Central Waqf-E-Nau Department, London. During the year July 2023 to June 2024, the National Waqf-E-Nau secretaries should conduct seminars on a quarterly basis for Waqf-E-Nau within their respective countries. The themes for the seminars graciously were approved by Hudur Akidas Ayadahullah Ta'ala bin Nasr Aziz as follows. 1. The first quarter of the seminar, the first theme of the first quarter of the seminar, it will be on the roles and responsibilities of Waqf-E-Nau parents. And 2, that will be the second quarter seminar. It will be on the theme, the pledge of a Waqf-E-Nau and its requirements. And the third quarter will be reading the theme, how can Waqf-E-Nau
how can Waqf-E-Nau prepare themselves for the service of the Jamaat? That's counseling and career guidance. Then the last quarter, that will be the fourth. The theme will read the roles and responsibilities of a Waqf-E-Nau. Furthermore, Hudur Akidas Ayadahullah Ta'ala bin Nasr Aziz has graciously approved the book of the year, Introduction to the Study of the Holy Quran, for the Waqf-E-Nau above the age of 15. Waqf-E-Nau are required to complete it during the year. The Central Waqf-E-Nau Department will prepare an examination for Waqf-E-Nau towards the end of the year, and this will be calculated to the National Waqf-E-Nau Secretary. The National Secretary Waqf-E-Nau will be responsible to conduct this examination within their respective countries, and the results will then be shared with markers. Mu bufunze ku bazadde abamu abatategedde ebimu ebivudde mu bbaluwa eno ye bbaluwa eyawandiikibwa okuva ku Central Waqf-E-Nau markers, nga yawandiikibwa ennaku z'omwezi 12 omwezi gw'omukaaga 2023, nga Huzuru asaba nga Huzuru alagira nti mu mwaka guno okuva mu gw'omusanvu 2023 paka omwezi gw'omukaaga 2024, basekretary ba Waqf-E-Nau bajja kubeera n'emisomo mu biwago eby'emirundi 4 mu mwaka, ng'era bijja kutambulira ku miramwa egy'enjawulo, ng'omulamwa ogusooka gujja beera omulamwa ogusomwa nti obuvunaanyizibwa n'emigaso gy'abazadde ba Waqf-E-Nau. Ogwokubiri gujja bagusoma ekirayiro oba okweyama kw'aba Waqf-E-Nau n'ebyetaagisibwa byabwe. Ogwokusatu gujja bagusoma nti abaana ba Waqf-E-Nau beetegese batya okuweereza jamaati, ng'era guno gujja kuba gwekuusiza ku kubuulirira eri abaana ba Waqf-E-Nau. Then ogunaasembayo gujja beera ku buvunaanyizibwa eri abaana ba Waqf-E-Nau oba abaana abaweebwayo abapya. Mu kweyongerayo, Hudur Akidas Ayadahullah Ta'ala bin Nasr Aziz yakkiriza oba yakakasa ekitabo eky'omwaka okwanjula kw'okusoma kwa Holy Quran oba Quran entukuvu, nga kino ekitabo ky'abaana ba Waqf-E-Nau abatandikira ku myaka 15. Hudur Akidas yeeyongerayo n'agamba nti abaana bano aba Waqf-E-Nau abali waggulu w'emyaka 15 bajja kuba bafubanga bwe basobola ng'omwaka tegunnaggwako nga bamazeeko okusoma ekitabo kino. Era Central Waqf-E-Nau Department eri e London ejja kubeera ng'etegeka ebibuuzo nga bigenda eri abaana bonna mu nsi yonna, si mu Uganda yokka, mu nsi
yonna yonna. Ate era bino ebibuuzo bijja kubeera nga bisupervisingibwa oba nga biriko kalabalaba waabyo nga ye National Secretary ow'ensi eyo. Era bwe banaaba bamaliriza okukola ebibuuzo bino, ngamba abaana ba Waqfu, bajja kubeera nga Secretary Waqf-E-Nau ajja kubeera nga ebibuuzo bino atuula n'akakiiko babimakinge era makisi zibeere nga zidizibwayo ku Central Markers. Ng'oggyeko ekyo waliwo ekiragiro eky'omugaso ennyo ekisembayo era ng'ekyo kyo kyawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 10 Septemba oba ogw'omwenda 2017. More on the instructions. Hudur Akidas advised on the day 10th September 2017. He gave an instruction to the Central Waqf-E-Nau office, London, directly related to your country. That means our country, in an official meeting that Jamaat Uganda should prepare at least 5 Waqf-E-Nau to join Jamia Ahmadiyya every year. Nti Huzuru yawe ekiragiro Central Waqf-E-Nau office e London nga era kyali kiragiro eri ensi yaffe Uganda mu office enekusifu ng'agamba nti Jamaati ya Uganda erina okubeera ng'etegeka abaana abatakka wansi wa 5 okubeera nga bagattibwa mu Jamia Ahmadiyya ya buli mwaka. Further, Hudur instructed that Waqf-E-Nau should also go into medicine and teaching, and with Hudur's permission, join public service as well. Mukweyongerayo era Huzuru yawa ekiragiro ng'agamba nti abaana ba Waqf-E-Nau balina okufubanga bwe basobola okubeera nga era nabo basoma emisomo ng'egy'obusawo n'obusomesa era n'atukkiriza era nga yekka yayina okukkiriza omwana yenna owa Waqf-E-Nau okugenda okukola emirimu wabweru wa Jamaati oba mu jensi. Hudur said those Waqf-E-Nau who after completing or leaving their education start their own work should be clarified that only the Waqf-E-Nau title is not enough. Huzuru era atugamba nti abaana ba Waqf-E-Nau abo abamaliriza emisomo gyabwe ne batandikawo emirimu gyabwe wabweru awatali kukkirizibwa oba nga tebakkiriziddwa okuva eri Huzuru, tebalina kitwala butwazi nti ekigambo Waqf-E-Nau kitiibwa butiibwa oba nti it's a title, nti kitiibwa kiri awo kyakulagajjalira. If they want to start their own work or job, they should have to seek permission from Hudur. Nti banaabanga baagala okukola emirimu gyabwe egy'ewabweru bayina kubeera nga basaba Huzuru
yekka okubeera nga abakkiriza okukola emirimu egyo wabweru wa jamaat. If after telling them they do not seek permission, then their case should be presented to Hudur Akidas. Nsinga abaana bano babuulirirwa emirundi n'emirundi ne baba nga balemye, ensonga zaabwe zijja kubanga ziweerezebwa eri Huzuru okubeera nga Huzuru awabulamu aweetaagisa. That if after telling them they do not seek permission, then their case should be presented to Hudur Akidas for further guidance, but no one is allowed to take them out of the Waqf-E-Nau scheme. Nti ate era tewaliiwo n'omu ku ffe kaabe secretary Waqf-E-Nau, kaabeera amiiri, kaabeera ani, tewaliiwo akkirizibwa kubajja mu lisiti ya Waqf-E-Nau. Always remember that whose permission is given by Hudur, no one is allowed to exclude them. Nti kijjukirwe nti tewaliiwo muntu yenna asobola kujjawo kukkiriza kwa Huzuru oba okusalawo kwa Huzuru kw'abaakoze. Jazakallah, ebyo ebibadde ebyange okugenda eri abaana ba Waqf-E-Nau wamu n'abazadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan. Now let us have Waqf-E-Nau activity report, and then next we shall have giving out gifts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Distinguished Amir and Missionary in Charge, Jamaat Ahmadiyya Uganda, Principal, Jamia Mbashirin, Central Missionaries, my additional secretaries, and all regional and Jamaat secretaries, esteemed attendees of this momentous gathering, I furthermore extend to you the greetings of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, I would like to convey my heartfelt gratitude to the Almighty Allah for granting us the privilege to convene this national Waqf-E-Nau Ijtema. It is with profound appreciation that I also acknowledge the unwavering support and guidance we have received from our beloved Amir Sahib since the inception of this remarkable event. Amir Sahib, your leadership has consistently propelled us to forward, propelled us to forward the inception of this remarkable event. Amir Sahib, your leadership has consistently propelled us forward in our mission, and your paternal guidance has been an invaluable compass for our service. As we gather here today, it's only fitting to extend our gratitude to the dedicated parents and cherished children who have graced this national Ijtema with their presence. With the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we have recently concluded our regional Ijtemas, and we extend our heartfelt thanks to all those regions that hosted and organized these significant gatherings. May Allah shower His blessings upon you
abundantly. Amisa, it is imperative that we remind ourselves as parents of the weight responsibility we bear when we dedicate our children to the service of Islam. We must always keep in mind that in raising and nurturing these young souls, we are entrusted with the sacred duty of providing Islam with nothing less than the very best. Let it be unequivocally clear that Jamaat Ahmadiyya, under the auspices of Khilafat leadership today, can be likened to the act of Hadrat Khalifatul, peace be upon him. It is imperative that all of us, along with our families, embark on this noble journey. Much like the passengers of the ark, in order to safeguard ourselves from the pervasive moral decay that plagues our society. Hence, as parents, it is incumbent upon us to nurture our children in such a manner that they become exemplars from their peers. To our cherished children, always bear in mind that you serve as ambassadors not only for the Jamaat Ahmadiyya, but also Uganda and the entire world. You are our representatives, and you represent the values and principles of the Jamaat. Consequently, life may take you to strive unwavering to exhibit the highest moral standards. Dear fellow parents, it is paramount that we comprehend the significance of providing our Waqf-E-Nau children with a comprehensive education encompassing both religious and sexual education. We must discharge our parental duties with utmost diligence to realize our goals as well as those of our children. Respective parents, it is paramount that we comprehend the significance. Respected Amisa, I must acknowledge that although many parents dedicated their children to the noble cause of Waqf-E-Nau, regrettably, we have lost some of them along the way. Some have now reached their 30s. Unfortunately, a few have departed from the Jamaat. Some have married outside the Jamaat, and others have succumbed to the allure of the materialization. Partially, this loss can be attributed to the leadership of that time. But as parents, we also share the responsibility for not ensuring the complete integration of these young minds into the Waqf-E-Nau scheme. For instance, there are individuals today who claim to be Waqf-in, yet official records show no trace of their enrollment. Respected Amisa, it has been 3 years since we assumed our role in this department. Upon commencing our tenure, official records indicated the presence of over 500 Waqf-in in Uganda. However, upon further investigations, we found that the actual number was far less than 100 Waqf-in. Presently, we have only 390 enrolled in the scheme. During our tenure, we have successfully registered additional Waqf-in. I implore parents to consistently fulfill their roles in instilling these children the profound significance of the Waqf-E-Nau scheme. With this preamble, Amisa, allow me to present some of the achievements
and challenges we have encountered during the past 3 years. Dear parents, upon close scrutiny, you will realize that if we, as parents, fulfill our responsibilities, the Jamaat will be able to nurture the finest and the most committed Waqf-E. This in turn will serve the purpose for which Allah has sent the promised Messiah, and the promised Messiah, may peace be upon him. Thus, I beseech parents to be vigilant in their duties and to supplicate to the success and guidance of our children. As the Waqf-E-Nau department, we are fully prepared to collaborate with the parents, the office of the Amir, and all stakeholders in the Jamaat to ensure that our department achieves its stated objectives. May Allah grant us the ability to do so. Nga sinasoma biki bye tutuuseeko na bizibu bye tusanze, nja kujabulajabulamu mu ebyo bye nsomye kuba waliyo bannaffe abatawulira lulimi lwe nkozesezza. Sebo Amiri Sahibu, principal wa Jamia Mbashirin wano wetuli ekifo wetutudde, ba Central Missionaries, bannange benkola nabo mu directorate ya Waqf-E-Nau. Amiri Sahibu, njagala okutegeeza nti tubawerera ddala 5 kati ba additional bange oluvannyuma lw'okuzuula nti omulimu gwali munene ogw'okukola. Abazadde n'abaana mwenna abali wano, Amiri Sahibu, njagala okukwebaza omukisa gw'otuwadde okuweerezaako mu ofiisi eno, era neneebaza n'okutubudaabuda n'otugaidinganga buli kiseera bwe tujja gy'oli, n'otatukoowa. Otuyambye okutambuza emirimu gino naffe okubaako n'ejjinja lyetuteeka ku sikimu eno. Olwaleero luno njagala nateera okwebaza abazadde mwenna abasobodde okuleeta abaana baffe bano abalungi ku mukolo guno ne basobola okubeera abo, ate era nammwe ne musobola okuyitabamu. Amiri Sahibu, njagala okutegeeza nti twakamaliriza okukola regional Ijtemas olw'obufunda bw'ensawo n'obudde twazooninga ne tukwata region 5 ne tugamba nti kati eyo regional Ijtema emu. Muzo twalina Far East nga ye Mbale, ne tubeera ne Central East Bali Jinja, ne tubeera ne Central nga ye Kampala, yalimu Kiboga ne Kyankwanzi, then Western yatandikira Mbalala okudda side eri. Twebaza abo bonna abasobola okujja mu regional Ijtemas ezo, era katusuubire nti bye mwajjamu bimu ku bye mwolesezza wano olunaku olwaleero. Amiri Sahibu, njagala okujjukiza abazadde nti obuvunaanyizibwa tulina bungi nnyo nnyini ddala, kubanga omupiira ffe twagutandika. Teri yandyagadde kutandika ttiimu oba kutandika mupiira wali mu senta ate n'aluuzinga. Ekigendererwa kiba kyakuteeba goolo ate owangule omupiira ogwo. Naye twesanga nti oba oli awo abazadde abamu temututte buvunaanyizibwa bwammwe, tujja kugamba nti oba oli awo obukulembeze obwaliwo ekiseera ekyo tebwayamba, naye nammwe abazadde abaaliwo balina kinene kye baakola obutayamba baana bano. Amiri Sahibu, weetegereza batches nnyingi ezigenze ez'abaana, abaana naddala abali mu myaka 25 okudda waggulu nga naye baali dedicated. Olwaleero abamu mwebali bagenda n'ensi, abamu nakati tebaitwesebo tosobola mmanya we bali, abamu baafumbirwa, abamu baafa. So abaana bano kijja tubeera kizibu Ssebo Amiri Sahibu okubazza. Ngamba nti ekiseera kino kati bano betulina okussaako nnyo nnyini essira, era weetegeeza abaana abali wano abasinga obungi bato mu myaka.
abakulu betulinawo abali mu 30s batono nnyo. Therefore abazadde ensobi yasooka obutaddirwamu kye kiseera kati tumalirize omupiira guno gwe twasamba gwe tutandise nga tuteeba goolo era tuwangule, kuba okimanyi bulungi lwaki wawaayo omwana. Ekyo tujja erafo betulina tubakwate bulungi. Tujja okutuuka ng'ekiseera abaana ng'okumala okuwaayo omwana bajja mala kulwetinga. Katulina omukisa nti buli awaayo omwana kizibu nnyo obutakkirizibwa era n'ennamba n'ekuweebwa. Amiisa bwe twagezaako kitereza nti tekikyaweza na wiikisi 3 oli ng'atuwadde omwana okufuna wakufunawo namba, so nga luli kyatwalanga n'emyaka. So ngamba nti tulina omukisa okuweebwa naffe omukisa okuwaayo ku baana baweereze Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore tetubagayaalirira, tukole ekisoboka okutuukiriza ekiruubirirwa n'ebigendo lwaki twawaayo abaana baffe. Amisaabu mbadde nkubategeezezza nti ffe wetugira mu ofiisi twalina abaana abasukka 5. Bannaffe betwaddira mu bigere twasanga nga rekodi ziraga nti tulina abaana abawera 5. Naye bwe twetegeeza twesanga ng'abaana betusunsudde abalina namba era nga bakyaliwo nga tukyasobola onoonya ne tumanya nti mwana ono ali mu kifo gundi, abaana abo ekinene nnyo balinga mu 14. Era nakati abamu tukyalemeddwa okubazuula. Ekyo kyava kuba oli awo bazadde butakuuma rekodi zaabwe. Olwaliro tusanga nti omwana ajja n'akugamba nti nze ndi wakufu, n'ogezaako muyamba onoonye oba alina wakufu namba nga tagirina, n'owandikira markazi n'agamba nti amala tulaga biwandiiko. Saabazadde ebiwandiiko bye mwaweerako abaana bye mwadediketingirako abaana bikulu nnyo, records muzikuume. Nsembyayo okugamba nti Amisahibu nze mu kiseera nga tukyali mu ofiisi ala wanaaba akyatukuumiddewo ne ttiimu yange tuli ready okukolagana n'omuzadde yenna n'ofiisi ya Amiri n'omuntu omulala yenna ayetaaga okukozesa ofiisi ya Waqf-E-Nau mu bulungi. Tujja kubeera ready era ndowooza abatugezezaako mukirabye. Twadesigninga template nti omuntu yenna ayagala okuwaayo omwana tutegeeze ife template tugikuwe ogijjuzeemu bw'omaliriza ogikomyewo gye tuli, ffe tugiweereze ku markaz ejja kutuliplayinga nti ekkiriza oba egaanye. Bw'emala olutegeeza nti ekkiriza era omuzadde tujja kunotifyinga nti omwana was been accepted in the scheme. Era bw'omala okuzaala tutegeeze nti namaze okuzaala, ffe tuwandikire markaz oba tuwandikire the International Directorate Waqf-E-Nau tusabe ennamba, bajja gikuwa era tukutegeeze ennaku zo ne certificates bazigoba. Tubasaba mubeerere files, buli kakwata ku mwana mukatereke, abaana mubatwale mu masomero mubateekeko amaanyi basome, bebasome bebategeera, tetugenda kubeera n'abaana bali ddaala. Amir Sahibu, this is the brief report about our activities, national activities since 2019. 2019-2020, twalina abaana 7 abali approved, 7 children were approved in the scheme. 2021 children were approved. 2022 we had 34 approved. 2022-2023 we had 41. Now for the financial year 2023-2024, so far 3 have been approved. Wonna bebaana 116. Kiraga nti abaana beyongeddeko
omuwendo gweyongera mpola mpola ogw'abawakufu. Amisayibu twasobola otegeka online classes, weewaawo twasanga obuzibu nti abazadde abamu enkozesa y'amasimu ago n'ebintu by'omutimbagano byabatawaanya, naye era twasobola okutegeka classes ezo. Amisayibu tusobodde okukola tours, waliwo we twasikatiramuko ne tujjako mu ofiisi yeeyo nga finance alina watutuuliddemu, naye nga twasobola okutambula nga tusensitizinga abazadde. Ku luno twali tulubirirwa kusanga abazadde bokka. We also managed to organize regional Ijtemas, as earlier mentioned in my short speech. We also introduced the system of exhibitions at the national Jalsa events and updating and sensitizing members on the essence of the scheme. Tugezezaako okukola exhibitions mu national Jalsa nga twagala okutegeeza abo abalina kibabulamu tuba updating ate n'obakubiriza okumanya omugaso gwa scheme eyo. Amisayibu tulina challenges njazikonnako katono nti olwaleero ekituufu bajeti yaffe ntono ate nga activities tulina nnyingi bwe weetegereza. Bwe nabadde mu ofiisi yo nga tuteekateeka omukolo guno olina bye waŋŋambye, Amisayibu neebaza ebimu ku byo byatuukiridde, naye bwe tuba tunaakola omulimu tusaba ka bajeti ya financial year oba oli awo 2024-2025 oba oli awo batwongereko tusobole okutalaga eggwanga. Waliwo obwetaavu Amisayibu obw'okubeera ne permanent sitting secretary mu ofiisi eyo eya wakufu kuba ddala activities weziri, naye ate tetusobola kumutuuzaamu nga talinaayo ka allowance. Tusaba oba oli awo bwe kiba kisobose mu financial year bwe kiba tekisobose ejja, naye nga obwetaavu bwe buli tebujja kulinda singa tuba tufunye a permanent sitting secretary nga abeerawo ddala ku handlinga ensonga za Waqf-E-Nau. Ensonga Amisayibu tukyalina nnene, simanyi oba onootuyambako n'owandikira Khalifatul Masih IV. Tulina abaana bangi abaclaiminga okuba ba wakufu, bangi nnyo nnyini ddala, bangi. Abamu balina ennamba nga zisukkamu 3, kale teyandibadde ensonga, naye waliyo n'abaliwo nga talina wakufu naye ng'omuzadde we alemerako akugamba nti omwana ono namuwaayo, kakati ennamba ye ngiraba ate erina muntu mulala, ennamba gye nali mmanyi ngiraba erina gundi alina wakufu namba 3. So Amisayibu simanyi kino bwe tuyinza kitereeza kuba ddala waliyo abaana abaclaiminga okubanga bali bawakufu nga baweebwayo bazadde baabwe. Era last night nagwe nabadde nkubaganya naye ebirowoozo nga ngamba nti anze omwana namuwaayo era omwana akimanyi nti wawakufu era omwana aweereza jamaati, kakati nze nkole ntya? So Amisayibu nakyo kikyali kizibu nnyini ddala. Abantu olwaliro ababaddewo ng'ogasse abazadde b'abaana bawakufu n'abaana abalenzi n'abawala nga kossa ne bannaffe abawalimu baffe abasoma ano, tubadde we tuligesitaringidde tubadde n'ennamba y'abaana 2, abantu 2, 4. Twasanze obuzibu twabadde tusuubidde abantu 3-5, naye Amisayibu nga bwe nkugambye nti abazadde bangi obuvunaanyizibwa tebannabutwala serious. Lwaki baawaayo abaana baabwe? Wano weetegeeza ennyo abasinga obungi bavudde Kampala, naye nga ga amazima twabatuuseeko ku ground abasinga obungi. Nnyinza okuwaayo ekyokulabirako kimu, mu region emu mbadde ncommunicatinga ne secretary ennaku 5 emabega, jjo ku makya bwe namukubidde okumubuuza wa waatuuse, nakubye essimu esooka nga takwata,
eyokubiri we yagikute n'ategeera nti ddoboozi lyange n'agijjako. Ogwokusatu okuddako gikuba bize nakati ekyali bize. Kati tukyalina challenge nti tulina ogenda ku ground eyo okusomesa abantu ba secretaries bennyini nga nange kwendi tukyayagala okuyiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I presume that even the gifts have already been given out. No, not yet. What are we going to do about that? We start with them before you deliver your keynote. With the order, they come here. They come here. And we hand it over to them. Yes, sir. Okay, just proceed with that. Come here. Yes, sir. Yes, sir. Assalamu alaikum warahmatullah. Tuli kutandika n'ebirabo byaffe. Sahib, tubadde ne different competitions ranging from Tilawat al-Quran, Hifiz, speech competition, Hadith, quiz, sports. And in the sports we had football, we had sack race, we had the different kind of the short release, 100 meters, and here we start with the best boy in Tilawat al-Quran, Saqib Mahmoud. Saqib Mahmoud, best in Tilawat al-Quran. Barakallahu lakum. And the best in the girls, from the girls Tilawat al-Quran is Mufiza Rafi. As Sabih Ahmad comes for the second position in boys, followed by Mataza Amtunul. We pass the other side, we come from the right side of Ami side. Barakallahu lakum. That's second in Tilawat al-Quran, boys, and Mataza Amtunul, second in Tilawat al-Quran, girls. Barakallahu lakum. And the first Amir Sahib for Hifzul Quran, we have Kakoza Imran from the boys. Kakoza Imran, and the best in Hifzul Quran from the girls is was Amtu Subu. The best in Hifzul Quran, Amtu Subu. This is Amtu Subu? Is this Amtu Subu? Yes, Barakallahu lakum. And the second in Hifiz from the boys is Abdul Basi. Abdul Basi? In Hifiz, second. And in Hifiz, Mufiza Rafi was the second from the side of the girls. Barakallahu lakum. As we move to the speech competitions, we have Ashim Harun Ambiru as the best from the boys. You come from the left, the right hand of Barakallahu lakum. And we have Amtu Subu. Yes, we have Amtu Subu for best in speech from the girls' side. This is Amtu Subu. And for speech competitions, for second position, Amisab, we have again Mufiza Rafi and Ibrahim Chirigwajo from the side of the boys. So Mufiza comes first from the right.
Okay. Under me side, we have best in hadith, Farid Ahmad, from the side of the boys. And Sheikh Saib really did a great work. Mufiza Rafi was still coming up together with the Sheikhs gave Mufiza Rafi for this first in hadith from the girls' side. Barakallahu lakum. For quiz, we have Hassan Ahmad from the boys, emerging as number 1. And for number 1 from the girls' side still, Mufiza Rafi. Then we have Amisa, I'm going to put something right with the quiz. Sabi Ahmad was number 1st from the boys, and Nadia Khalid number 1st from the girls. Sabi Ahmad and Nadia Khalid. So number 2nd was Hassan Ahmad from the boys and Mufiza Rafi from the girls. I've not seen Nadia Khalid. Nadia Khalid? She's not around? Because this number 1st for quiz, it's Nadia Khalid. And then 2nd for Mufiza Rafi. So Mufiza, you can bring that, then they give you for number 1st. So who is taking for Nadia Khalid? Yes. Check. Sorry about the pronunciation. They just changed it. Amisa, she's there, number 1st in quiz for girls. You give Amisa, then can give her. Then Amisa, we have for the girls below 15 years and the boys below 15 years. In Tilawatil Quran, we have Nakayenga Mansura. Nakayenga Mansura. Yes, Tilawatil Quran girls. And Sadia Hussein Badda. These are girls below 15 years. Number 2nd was Sadia Hussein Badda. Which one is for the first? We'll never finish it. Yes. And for the boys, if it's boys, we have Ahmad Zaltash. Am I saying it right? Yes. He was number 1st in Hifz, boys below 15 years, followed by Farid Ahmad. And for Tilawat, boys below 15 years, we have below 15 years, we have Kagabe Atau Salam. Kagabe Atau Salam, followed by Chirigwajo Ibrahim. Chirigwajo Ibrahim. Then we have for 100 meters boys, Watenga Fahad. A very serious young boy from Budiope was splitting like nothing. First is Ibrahim Chirigwajo. Yes. Now that is for Watenga Fahad, followed by Ayaga Talha. Ayaga Talha. And then in football boys, we had 2 upcoming stars. We have Kaile Ali scoring the best goal of the league, and then the football of the tournament was Mubiru Ashim Haruna, dribbling the entire field. I hope Jamia doesn't take him up as we are heading for the dam competitions. Then Amisa, for sack race we have Watenga
Watenga Ali, no, it is Watenga Fad. They are going to teach all your things. Nobody is here to take care of these children. Somebody should be here. Somebody should come. Munyambeko. The hard thing to start there. Yakini jango nyiye kwa neno abana abato bera ko wakati awo Amin Saib, we have for Sakres Watenga Fahad and then Ayub Ahmad. Ayub Ahmad? Ayub? Ayub Yangwako? And then for written exams, the lower level, Ayub. For written exams, Amisab Asaba Atau Kadil, is it? Yes. Asaba Atau Kadil emerged number 1 for those aged in the lower level. Barakallahu lakum. Barakallahu lakum. And Amin said for Barakallahu lakum. For the written exams middle, it was Hassan Ahmad. Hassan Ahmad, Barakallahu lakum. And then for the outstanding hard paper for 15 years and above, Amtu Subu was number 1, followed by Sabi Ahmad. Barakallahu lakum. Barakallahu lakum. And Amin Saib, we still had the young girls compete. In the sack race, we have Amtubari Kazana as number 1. And then we have Nasos Tahira in sack race in group 2. And then we have Fatima Nasuna. Fatima Nasuna. And then when we went for the 4x4 release for the girls, Fatima Nasuna still emerged number 1. And then followed by Amtubari Kazana. And then we have Akira Kazana in 100 meters. And for the word puzzle, Amtubari Kazana. Then Amisai, for the last perform of our Ijtema, we awarded the best performer who competed in almost all the activities and was able to emerge either first or second, and this was Mufiza Rafi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Just make sure now Amir Saib, from the office of the Waqf-E-Nau, like our national secretary said, we have a number of secretaries, and the best Waqf-E-Nau secretary for this year 2023, 2020, for the year 2022-2023 is Madam Sumaira Mahmoud. And then Amir Saib, the office of Waqf-E-Nau as well would like to recognize the best long-serving Waqf-E-Nau member in Jamaat, and that is none other than Muanika Muhammad Said Ahmad.
And for the Barakallahu lakum. And for the Waqf-E-Nau have managed to accomplish to achieve their certificates in education. We have Zaflullah Idris Ahmad Sawe, who completed a Bachelor's of Science in Physiotherapy on the 16th of September 2023. And Aziza Sahiba can take over. And as well as Aziza is coming, Amisa, she has as well completed a bachelor's degree in medical laboratory science from Barara University of Science and Technology. Barakallahu lakum. Barakallahu lakum. And Amisa, we have Muteve Ainul Yakin, who has completed a diploma course in art and design on the 16th September 2023. And Mugisha Umal has also completed a diploma course in journalism, and the office as well would like to recognize his achievement. Barakallahu lakum. And Amir Saib, as well, we would like to appreciate and recognize the sincere service of Sheikh Nasir Ahmad Sonko for coordinating and teaching the Waqf-E-Nau syllabus. Sheikh Ahmad Nasir Sonko, and as well, Amir Saib, Barakallahu lakum. Brother Chembe Ramadan, as well, for coordinating and teaching the Waqf-E-Nau syllabus. Barakallahu lakum. And the following, Amir Saib, these are Waqf-E-Nau, and they have been helping and assisting in most of the Waqf-E-Nau duties, even during Jalsa Salana. And the first one is Brother Kadek Masrol, who has well managed to memorize the entire Quran on his head, and his certificate will be following soon. You are not awarded with a certificate. For Hifis. Barakallahu lakum. Amisa, if it's coming. We have Sister Nasun. Sister Nasuna Fatima for helping in most Waqf-E-Nau duties. And Barakallahu lakum. Amir Sab as well, all the Waqfin who have been part of this Ijtema, they have been active in all the activities. And I would request that they can as well have a sweet or and a biscuit. Yes, Amir Saif? Okay, Amir Saif. Peace be upon you, O Muhammad. You are the way of love, chosen to teach us the words of Allah. Mercy and kindness and hope for everyone. Peace be upon you, O Muhammad. You are the light, the guide of our life. You're the essence of beauty, the best of mankind. Forever you'll be the source of all truth. Peace be upon you, O Muhammad. You are the light, the guide of our life. You're the essence of beauty, the best of mankind. Forever you'll be the source. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Is always all around me. Your name's on my mind every single day. Peace be upon you, O Muhammad. You are the light, the guide of our life. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني You are the light, the guide of our life. You're the essence of beauty, the best of mankind. Forever you'll be the source of all truth. Peace be upon you, O Muhammad. Peace be upon you, O Muhammad. Peace be upon you, O Muhammad. You are the way of love, chosen to teach us the words of Allah. Mercy and kindness and hope for everyone. Peace be upon you, O Muhammad. You are the way of love, chosen to. For having come together in a planned way to organize countrywide Ijtema, regional Ijtema, culminating in this national Ijtema. May Allah reward them abundantly. I thank the parents mainly for the effort they have shown, or the effort they have put in trying to organize these children. And as I see, most of them are still very young. So to organize and manage them is a big challenge, but they have mostly done so, most especially the mothers. I pray that Allah the Almighty enables them to continue managing the affairs of these Waqf-E and Waqf-E-Nau, and also pray for the Waqf-E-Nau department to increase its influence and sensitization of the members to devote more and more children to this program. First of all, we have to know what is Waqf-E-Nau. When we talk of Waqf-E-Nau, from the technical point of view, we know that before the child is born, the two parents, mother and father, agree among themselves that the child in the pregnancy should be devoted to the service of Islam.
At that point, they are supposed to write to the concerned department their intention to have their unborn child dedicated to the service of Islamic Ahmadiyyat under the supervision and the guidance of the Tehrik-e-waqfe-nau. In normal circumstances, response comes from the markers to recognize their wishes, and when the child is born, the markers is notified, and from there onwards, both the Waqf-E-Nau department in a country and globally undertake the responsibility of issuing guidelines direct from Tehrik-e-waqfe-nau, and the parents take the responsibility of looking after those children, availing them the opportunity to acquire both religious and secular education. When the child completes the study, Hudur Aqdas Ayadahullah Ta'ala Binasr al-Aziz has to be made aware, most especially at a point when the child has to choose a profession. As clearly spelled out in the previous directives from Hudur Ayadahullah Ta'ala Binasr al-Aziz, Hudur prefers that the Waqf-E-Nau boys should endeavor to join the Jamia and become missionaries, and the girls should devote their attention on learning several languages so that they are able to translate the books of the Jamaat in several languages. To take on another profession requires special permission from the Khalifa. But we are all aware, as mentioned here in the report, that there were many misconceptions in the initial stages of Waqf-E-Nau in Uganda here. In the initiation of Waqf-E-Nau scheme here in Uganda, there were a number of misconceptions to the extent that by virtue of the understanding that was prevalent at that time, the mindset was such that the Jamaat takes all the responsibility of looking after the Waqf-E-Nau child, education, eating, drinking, and whatever there is to that. And the parents were not tasked to undertake any responsibility in that regard. This misconception caused a lot of harm to Uganda Jamaat, that many of the early Waqf-E-Naus were wasted. Many went as far as going out
outside the pale of Jamaat Ahmadiyya. Now, after the Waqf-E-Nau system has been clearly explained, every parent should know that when you dedicate your child before birth, you are responsible to ensure that that child is brought up well, is educated religiously and secularly, and if by any mistake you fail to do that, your actions are against the wishes of the Khilafat. May Allah the Almighty enable us to achieve the best of the Waqf-E-Nau scheme. Baganda bange ne bannyinaze, neebaza Mukama Katonda nti atuwadde omukisa guno ne tutuula wano okubeera abajulizi ku mukolo guno ogumanyiddwa nga Waqf-E-Nau National Ijtema. Omukisa guno gwa kitiibwa era tumwebaza. Kyokubiri, neebaza abakulira ekitongole ekya Waqf-E-Nau department olw'amaanyi ge bataddemu okulaba nti enteekateeka eno etambula mu ggwanga lyonna, ne basobola okuteekateeka Ijtema eza regions ezitutuusiza ne ku Ijtema eno eri national. Saba Mukama Katonda abasasulemu empeera esingira ddala okubeera ennungi. Neebaza abazadde n'abaana olw'okwewaayo ku kwetaba mu puroguramu za Waqf-E-Nau scheme, naddala abazadde abakyala bafuddeyo ennyo okulaba nti bakumaakuma abaana abo abasinga bato nnyo. Si kyangu kubakuumira ku mulamwa, katusuubire Allah ajja kubongera amaanyi bagende mu maaso n'okukumaakuma abaana abo mpaka wanaatuuka okuweereza Jamaat. Ekibuuzo ekikulu kiri nti kiki tutegeeza ne skiimu ya Waqf-E-Nau yeeyo ekola etya? Kyangu nnyo, bingi binnyonnyoddwa nti omukyala olufuna olubuto ye ne bba bateese basalewo. Baba basazeewo nti omwana ono tumuwaddeyo okuweereza Jamaat ng'ali wansi wa Khilafati Ahmadiyya. Bw'omwana tanazaalibwa bawandiikira ekitongole kikwatibwako wano mu Uganda ne kibayunga ku Markaz mu ofiisi ya Hudur, era bafuna okuddibwamu. Olwo ne basigala nga basaba Mukama Katonda akkirize ekyo kye bawaddeyo. Omwana bw'azaalibwa balina ate okutegeeza ekitongole ekyo ekikwatibwako wano mu Uganda, kikontaktinge Markazi ebaweereze ennamba. Singa at any point weesanga nti
wawandiika ebbaluwa ng'omwana tanazaalibwa, n'ofuna oba n'otafuna kuddibwamu, omwana oyo n'atuuka okuzaalibwa, n'oddamu n'owandiika nga era tofunye kuddibwamu, kiba kitegeeza nti ensobi eri ku ludda lwo. Either wabuuka amacyo n'okunuukiriza okuwandiikira Markaz nga National Waqf-E-Nau Secretariat tekitegedde. Singa kisangibwa nti n'ebbaluwa zo ze wawandiika zaakubulako, olwo ogwo omukisa ogufiiriddwa. N'olw'ensonga eyo tujje mu kiraasi, tekikwetaagisa kunuukiriza kuwandiikira Markaz ng'ekitongole ekya Waqf-E-Nau wano mu Uganda tokiwandikidde, kuba kyangu nnyo eri ekitongole ekyo okuyunga ku Markaz. Ate gwe records eziba zikubuzeeko kyo kisobola okuba nga kikyalina records ezo, okujjukiza Markaz kituufu twawandika ebbaluwa bweti ng'eriko reference bweti, naye tetwafuna kwanukulwa mpaka omwana bw'atuuse okuzaalibwa ng'era tufunye kwanukulwa. Awo kiba kyangu okutunula mu nsonga zo, omwana oyo afuna ennamba. Omwana ng'amaze okuzaalibwa buba buvunaanyizibwa bwa kitongole ekya Waqf-E-Nau n'abazadde okulaba nti engunjula y'omwana oyo nambulukufu naddala mu byeddiini. Kyo ekitongole kya Waqf-E-Nau kitwala omutawaana nekiteekateeka enkuŋŋaana nga zino Ijtema nekisaasaanya syllabuses. Kakati buvunaanyizibwa bwa muzadde okulaba nti syllabus ezo ne instructions za Hudur azigoberera, asomese omwana oyo, amubangule, amuwe omukisa ogw'okusoma ebyeddiini n'ebyensi. Ate ku buli step buvunaanyizibwa bw'abazadde okutegeeza Hudur ayadahu Allahu Ta'ala binasrihi aziz omwana oyo watuuse mu kusoma. Bw'atuuka mu kiseera eky'okusalawo omulimu gw'anaakola, era kyetaagisa Hudur ayadahu Allahu Ta'ala binasrihi aziz ategeezebwe era yeebuuzibweko ekoosi omwana gy'anaakola egenda okubeera ey'omugaso okusinziira ku nteekateeka eya khalifa abaaliwo mu kiseera ekyo. Kyo kimanyiddwa nti okwagala kwa Hudur kuli nti abaana abalenzi okusinga bayingire mu jamia, era nga wano we mulabye tulina ne standing instructions eza Hudur nti buli mwaka ekitongole kino kifeeyo okulaba nti abaana 5 ba Waqf-E-Nau abalenzi bayingira jamia. Newunyizawo ne babadde bagaba ebirabo ebya achievements, tebali recognize baana bakoze obwa missionary. Hudur kyayagalira ddala n'abaana bakwata Qur'ani ku mutima, ekyo tebakitutenga kikulu. Olunyoominyoomi olwo mulwegobemu lujja kubaleetera ebizibu. I'm telling you. Kiddamu, to underrate religious achievement should be
completely dispelled from your minds. If you do not, then you will face problems, I assure you. Kakati nga bwe kiri nti kwagala kwa Huzuru, singa omwana aba ayagala omwana omuwala ye Huzuru ayagala abaana abo baconcentrating ennyo kuliga ennimi, nti abaana abo nga batudde mu maka gaabwe bajja kusobola bulungi nnyo okuvuunula ebitabo bya Jamaat n'ebiwandiiko bya Jamaat mu nnimi ez'enjawulo ensi ezitegeere. Ebbali w'ekoosi bwe zityo kiba kyetaagisa kwebuuza ku Huzuru ayadahu Allahu Ta'ala binasrihi aziz, okusinziira mu kwagala kwe abawe amagezi ti omwana oyo asaanidde kukola koosi ki. Abaana bangi mu buto bazze bagoberera puroguraamu ya Waqf-E-Nau, naye bangi bwe batuuka okusoma ne bawangula emisomo gyabwe, bangi baagala okwesulubabba basuulewo enteekateeka ye Waqf-E-Nau. Tetubakaka oli bw'abanga mu buto abadde yeemanyi nti Waqf-E-Nau oba Waqf-E-Nau, esena ekituuka nayagala okwekyusa, ensonga eyo eri wakati we ne Katonda we, naye khilafati tejja kukitunuulira bulungi. Ensobi ezizze zikolebwa mu nteekateeka eno ya Waqf-E-Nau. Mwawulidde wano mu lipooti eweereddwa nti omulimu oguliwo ku ground kumpi gwa myaka 3 oba 4. Emabega kweri skimu eno yali yatandikibwa, naye ennyinnyonnyola yaayo yali nfu, yali nkyamu, yali ebuzaabuza. Kyekyaviirako abaana abamu yadde mu biwandiiko bategeezeza nti twandibadde tusuubira abaana 500, naye okugenda okwesanga nga tulinawo nga 309 bokka, era ng'abo bazuuliddwa mu myaka gino 4 egisembyeyo. Lwaki? Mu kusooka skimu eno bwe yali esomesebwa, abantu abawangayo abaana baabwe baalina mentality, mindset abazadde baalina endowooza nti omwana wa Waqf-E-Nau Jamaati yerina okutwala obuvunaanyizibwa obumukwatako, okumusomesa, okumuliisa, okumunywesa, okumwambaza na byonna ebimukwatako, nga ye omuzadde alina kuzaala buzaazi kuteeka awo omwana, aleka awo Jamaati ejje yeetikka omwana oyo ekole buli kimu kyonna. Era bangi tebaatwala baana ba Waqf-E-Nau ne Waqf-E-Nau mu masomero, nga beekwasa nti Jamaati tefuddeeyo ku baana baayo. Eyo nsobi yatukosa kinene nnyo, twesanga nti abaana bangi baagayaalirirwa, n'abaana ne batuuka n'okuva mu Jamaati nga beevuma Jamaati olw'obutabafaako n'obutabalabirira. Olwaleero nga kimaze okunnyonnyolwa kaati engeri Waqf-E-Nau skimu gyetambulamu,
singa omuzadde yenna kati alagajjalira omwana we n'atamulabirira n'atamufaako n'atamutendeka bulungi, ategeere nti ali kukumpanya khilafat. Era singa omuzadde yenna tafa ku mwana we okumutuusa ku mutindo ogwetaagisa, kitegeere nti akontana n'ekiruubirirwa ekya Jamaat Ahmadiyya, era nti yeetadde yekka mu tageti ey'ekibonerezo kya Mukama Katonda ng'olagajjalidde omwana oyo gwe wawaayo okuweereza nga Waqf-E-Nau oba Waqf-E-Nau. Nsaba Mukama Katonda atusobozese ffenna okuganyulwa kinene nnyo mu nteekateeka ya pulogulaamu eno. जमात अहमदिया में ये जरूरी है मालूम करना कि वक्फ नो स्कीम क्या है या कैसा है। समझना चाहिए कि वज़ा हमल यानी बच्चा की पैदाइश से पहले, दौरान हमल मियाँ बीवी आपस में तय करते हैं कि जो इस हमल में मुहर्रर है यानी दुनियावी लग़ज़िश से बरी हो और सिर्फ खलीफाए वक्त की मंशा के मुताबिक खिदमत इस्लाम और खिदमत इंसानियत के लिए वक्फ हो। इस पर दोनों मियाँ बीवी मरकजी शूबा वक्फ-ए-नौ को लिखते हैं और आमतौर पर पैदाइश से पहले जवाब हासिल किया जाता है। तो लाजमी है कि मियाँ बीवी दुआ में लगे रहें कि हमल सही उतरे और वक्फ लिल्लाह बच्चा या बच्ची काबिल हो कि इस जिम्मेदारी को उठा सकता। जब बच्चा या बच्ची पैदा हो जाए फिर वालिदैन मरकज को लिखते हैं और हर वक्त बच्चे को आमतौर पर नंबर दिया जाता है। अगर किसी न किसी वजह से मरकज की तरफ से जवाब नहीं मिलता तो इसका ये मतलब है कि वालिदैन की तरफ से किसी न किसी गलती के मुर्तकिब होते हैं, क्योंकि आजकल सबसे आसान तरीका यह है कि बजाय मरकज को सीधा लिखना नेशनल पैमाने पर यानी नेशनल सेक्रेटरी वक्फ-ए-नौ को लिखे ताकि नेशनल वक्फ-ए-नौ सेक्रेटरी वो मरकज को कांटेक्ट करता है। अगर किसी न किसी वजह से आपका जो खत का नुस्खा गुम हो जाए तो नेशनल वक्फ-ए-नौ दफ्तर में इसका नुस्खा जरूर मौजूद होगा। अगर जवाब ना मिले तो सिर्फ नेशनल वक्फ-ए-नौ डिपार्टमेंट को आगाह करे ताकि वो मरकज को दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वाकई हमने फलान रेफरेंस के साथ हमने आपको लिखा, जवाब नहीं मिला, अब बच्चा पैदा हो गया तो इसका नंबर जरूर भेजें और ये हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका। अगर सीधा लिखे और आपके पास कोई सबूत नहीं है और नेशनल दफ्तर में कोई सबूत नहीं है तो वो वक्फ ज़ा हो चुका है।
तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ जमात सब बच्चों के लिए तदरीस प्रोग्राम बनाए और दूसरी तरफ वालिदैन हर मुमकिन कोशिश करें कि बच्चे की देखभाल करें और दोनों दीनी और दुनियावी उलूम हासिल करने का मौका बच्चे को मुयस्सर हो। और यह भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की तदरीस के हर मरहले पर हुजूर अयदहुल्लाहु ताला बिनस्रिहिल अजीज को आगाह करें और उनसे रहनुमाई तलब करें, खासकर उस वक्त जब बच्चा पेशा चुनने वाला हो। आम दस्तूर के मुताबिक हुजूर अयदहुल्लाहु ताला बिनस्रिहिल अजीज का ये मंशा है कि लड़के ज्यादातर जामिया में दाखिल हो और मुबल्लिगीन बन जाए और लड़कियां मुख्तलिफ जुबानें सीखें ताकि जमाती किताबें का तर्जुमा कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और पेशा चुनना हो तो जरूरी है कि हुजूर अयदहुल्लाहु ताला बिनस्रिही की तरफ से रहनुमाई हासिल करे। तारीखी तौर पर युगांडा में कुछ गलतियां हुई इस डिपार्टमेंट में, लिहाजा पहली गलतियों का इजारा। शुरू में युगांडा में वक्फ-ए-नौ के बारे में ये गलत फहमी थी कि जमात वक्फ-ए-नौ बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाती है। उनका खाना पीना, पढ़ना, रहना और सहना सब जमात पर था और वालिदैन को कोई जिम्मेदारी आयद नहीं थी। यही गलत फहमी थी इब्तिदा में। इस गलत फहमी की वजह से अवलीन वाक़िफ़-ए-नौ सब के सब खो गए। वालिदैन उन बच्चों को ना तालीम दी और ना ही अखलाकी तरबियत दी, इस बहाने पर कि जमात ने अपने बच्चों का परवाह नहीं किया। यही ज़हनी तसव्वुर था उस वक्त। अब जब मामला कुल बयान हो चुका है, मालूम होना चाहिए कि अगर कोई वालिद वक्फ-ए-नौ बच्चे की तरबियत में कोताही करे तो जरूर समझे कि वो जमात के साथ बददियानती करता है, खिलाफत के साथ खियानत करता है और अपने आप को इलाही गिरफ्त का निशाना बना रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वक्फ-ए-नौ प्रोग्राम की पूरी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए और इससे से ज्यादा बरकत हासिल करें। आमीन सुम आमीन। katubannange munegatteko mu duwa esembayo mukulu gwaffe guno. Allahumma amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. You are the light
the guide of our life. You're the essence of beauty, the best of mankind. Forever you'll be the source of all truth. Peace be upon you, O Muhammad. You are the light, the guide of our life. You're the essence of beauty, the best of mankind. Forever you'll be the source of all truth. Peace be upon you, O Muhammad. Peace be upon you, O Muhammad. Even though I can't see your face, your presence is always all around me. Your name's on my mind every single day. Peace be upon you, O Muhammad. Even though I can't see your face, your presence is always all around me. Your name's on my mind every single day. Peace be upon you, O Muhammad. You are the light, the guide of our life. You're the essence of beauty, the best of mankind. Forever you'll be the source of all truth. Peace be upon you, O Muhammad. You are the light, the guide of our life. You're the essence of beauty, the best of mankind. Forever you'll be the source of all truth. Peace be upon you, O Muhammad. Peace be upon you, O Muhammad. Peace be upon you, O Muhammad. You are the way of love, chosen to teach us the words of Allah. Mercy and kindness and hope for everyone. Peace be upon you, O Muhammad. You are the way of love, chosen to teach us the words of Allah. Mercy and kindness and hope for everyone. Peace be upon you, O Muhammad. You are the light, the guide of our life. You're the essence of beauty, the best of mankind. Forever you'll be the source of all truth. Peace be upon you, O Muhammad. You are the light, the guide of our life. You're the essence of beauty, the best of mankind. Forever you'll be the source of all truth. Peace be upon you, O Muhammad. Peace be upon you, O Muhammad. Even though I can't see your face, your presence is always all around me. Your name's on my mind every single day. Peace be upon you, oh Muhammad. Even though I can't see your face, your presence is always all around me. Your name's on my mind every single day. Peace be upon you, oh Muhammad. You are the light, the guide of our life. You're the essence of beauty, the best of mankind. Ago magezi gatuwadde annanye ye Sheikh Ahmad Batekaire agenda kuba atunyonnyola butya omukolo bwagulabye. So tusanze okulaba ku Hill TV. Kale sebo nange nsanyusa bawuliza abalabi baffe bonna aba Hill TV
tuli basanyufu nnyo kubanga nammwe mutwegaseeko okubeera naffe ku mukolo guno nga bwe gugenze maaso. Omukolo obaddewo okuviira ddala ku ntandikwa olunaku lwajjo twasinkanye wano nga muli busy nga we can't interact with you ne tukuleko okwasaganya emirimu gyo wabadde mu darusu mu question and answer sessions eyabaddewo ekiro ne muddamu ebibuuzo by'abaana nge babadde babuuza naye leero katwogere ku lunaku olwaleero kale n'okutwaliza awamu olunaku olwajjo omukolo gutambudde kutya ku side yo? Alhamdulillah thumma alhamdulillah, omukolo gutambudde nga bwe twagubaze, in fact nga bwe twasuubidde gatta n'okusingawoko kubanga turn-up ebadde ennungi nnyo. Abazadde balabise nga mu butuufu ekikoleddwa kye babadde balinda, era nkubiriza abo abatono abasigaddeyo balabire ku abo abeewaddeyo ne bajja. Twagala okwebaza abo bonna abatulaba n'abatuuliriza okubeera nga batubadde naffe era n'abo mu bo abaweereza abaana baffe mukirabye nti mu butuufu bw'omukolo gutambudde bulungi nnyo. Atoyanze nnyo toyanzege Sheikh Ahmad angenda kusaba mu kaseera kano neegatte ku National Secretary Waqf-E-Nau muganda wange nsabo gy'otuweeyoko obugambo bubiri busatu seeka naawe todduka tovaawo kambeere nammwe lumu. Mukadde wange muganda wange nga bwajja brother Rajabu Kazana wenjogerera bino atuuse. Mukama wange omukolo gutambudde gutya? Alhamdulillah olw'okusasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ffe tulabira ddala nti ebigendererwa byaffe n'ebiruubirirwa ebyokuba ntutegeka omukolo guno tulina we tubituuseeko bituuse we tubadde tetusuubirira. Kwa Mukama Katonda bisizaako katono ku ekyo kye tubadde tusuubira. Okuva ku makya okuva olunaku olwajjo obadde bize nga tetusobola na kufuna ku mpewo za Hill TV. Turn-up ebadde etya okusinziira ku nteekateeka yammwe n'enneetegeka gye mwabadde mwetegese? Olw'okusasa kwa Mukama Katonda turn-up simbi. Oluvannyuma lw'okukyetegereza nti wakati awo waliwo okutataganyizibwa kungi okuzuukusa abantu si kyangu, naye turn-up tubadde n'abantu ababadde wakati w'240 out of the 390. So eyo turn-up tebeera mbi. Alhamdulillah. Magezi kigowa yatasobodde kubaawo olunaku olwaleero nga omukolo guno gumukwatako asobole okubeera nga tasobwagguna ddako? Amagezi gemuwa ga butagayaalirira nsonga eno. Olwaleero bw'aba alemereddwa mu mbeera emu oba endala okujja ku mukolo guno ate oguddako tasowa kuba ye yennyini ye yatandikira ddala ensonga yamanyi lwaki yawaayo omwana okujja aweereze. Kati bw'anaakigayaalira ajja kuba yeekotogera ate mu kiseera kye kimu ajja kuba akutogera jamaati. Bingi ebyogeddwa era singa abaddewo singa n'abazadde ababadde wano olwaleero baddayo ne bakola ebyo bibagambiddwa jamaati Ahmadiyya ejja kuba n'abaweereza. Omuzungu kyayinza okugamba ati the finest. Toyanze nnyo toyanzege mukadde wange manye emirimu gikyakutwala era gwe nkutadde omulabi wa Hill TV yonna gy'oli gwe atasobodde kubeerawo nga si kwe kubadde okwagalako omukolo Hill TV egukutuusizzaako buli kasonda konna tubaddewo wano omukolo oba we bagutegekedde ku Tarbiyat Center ate nga we wali Jamiatul Mubashirin. So genda ku YouTube channel yaffe eya Hill TV Uganda oba Sami Wabasiri Uganda obeerenga omukolo ogwerolera gwatasobodde kubeera nga ogulaba oba ogubeerako butereevu. Angenda kusaba omukadde wange obeeko obubaka bw'otuwa obusembayo eri abo bonna abatasobodde kubeera wabula nga si kwe kubadde okwagala kwabwe. Abooluganda mwenna kitegerekeke bulungi nti mwenna abatasobodde okubeerawo olwaleero ekituufu kiri musubiddwa. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, ettaffaali lyammwe singa omulundi omulala mujja mumanye nti lijja kuba vaito olw'ensonga nti bano abaana baana ba ggwanga, baana ba jamaati, baana ba ggwanga. Omwana si wa muzadde yekka. Omuzadde obuvunaanyizibwa bw'okumukuza butandikira ku ye nyate tebukomekerera ku ye. Ensonga nno lwaki omuzadde yenna gy'oli buvunaanyizibwa bwo oba omwana wo oba si wo okumupushinga asobole okufuuka ow'omugaso eri eggwanga nga gwe mulamwa gwa Waqf-E-Nau scheme. So tubasaba mwenna
asooka asembayo bw'aba muzadde nga no Ijtema endala tennaba kujja, ffenna tuzuukuke tutandikire n'abaana be abatuli okumpi tusobole okusimba omusingi ogwa nnamadala ogwa jamaati yaffe n'eggwanga okutwaliza awamu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege oyo yabadde Sheikh Ahmad Batte Kaire. Hill TV bwe tusuubiza tutuukiriza. Hill TV engombo yaffe eri nti keeping you in the know. Ebibaddewo wano byonna nkakasa mubitegedde. Nkubira omulango ye n'atasobodde kubeera nga abeerawo bambi jangu olaba omukolo guno ku Hill TV gye guli tugutaddeyo tegugenda kuvaayo. Ojja kufuna ensonga lwaki tolina kusubwa mukolo gunaddako. Naawe atalina mwana yenna mu skimu eno eya Waqf-E-Nau nja kusabira naawe laba Hill TV program eno nga bwe badde etambula yona okuvira ddala mu ntandikwa. Ojja kufuna ensonga era ojja kutegeera lwaki abazadde beerekereze be basinga okwagala ne babiwaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala, kuba khalifa wokuna yatugamba kyekirabo kyokka kuwaayo bulamu bwa muntu kyosobola okuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuba byatukolera bingi nga tetusobola kubeera nga tubisasula. Mu mbeera eno ngenda kubeera nga mbeerekereza kuba abaana bo bali wano bafuna birabo, bagabana buswiti, bagabana byakulya nga we mubalabye okuviira ddala mu ntandikwa. Teri azaaviiriddemu awo, emyoyo giridde n'emibiri giridde. Nkakasa tewali azzeeyo nga muyala gwatasobodde kubeera nga otwegattako. Nkusaba omulundi ogusembayo ddamu olabe Hill TV kuba omukolo gwonna twagukutte okuviira ddala we gwatandikidde paka ogutuukidde ddala ku nkomekkerero yaagwo. Bwe nsukkako wano nja kuba musobya, nsigadde nze Nambaale Bashir paka lwe tunasinkana ku mukolo gwa jamaati gwonna ne programs endala nyuvu Darusul Quran zibeerako ku Hill TV. Kwe tuli ku buli mutimbagano gwonna, kwe tuli ku YouTube, kwe tuli ku Facebook, kwe tuli ku Twitter, kwe tuli ku Instagram. Bw'obanga weetaaga kumanya ebifa mu ggwanga Uganda, ebifa ku byenzikiriza z'abantu ez'enjawulo, ddiini, busiraamu, byonna genda ku Hill TV ku mikutu gyaffe egy'emitimbagalo egy'enjawulo ogenda kubeera nga otusinkanayo. Kankusibulire wano tunaddamu okusinkana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hill TV, keeping you in the know.